Naitwa Reverend Charles. I'm a counseling psychologist. I specialize in addiction and family. I'm the county secretary for counselors and psychologists in Nakuru County under Kenya Counselors and Psychologists. Siku ya leo nataka kuongea na wewe about your personal life. Na ninataka maybe 2 or 3 volunteers. When somebody talks about mental health, what comes in your mind? Mental health. What comes in your mind? Go ahead. Ati? Ati nini? Depression. Aha. Tupigie wewe depression makofi moja. Just one. So, mental health, depression. Anything else? Ukisikia mental health, what comes in your mind? Stress. Let's clap once. Anything else? Nini? Ati aje? Iyo yenye amesema tumpigie. So when we are talking of mental health, tunamaanisha 3 things. Number 1, how you think. Number 2, how you feel. Number 3, how you behave. So ukiangalia jirani yako, mental health yake iko aje? Afya yake ya akili iko aje? Angalia jirani. Ako sawa ama kuna shida? Amesema aje? Ako na shida. Wangapi wameona jirani zao ako na shida? Raise your hand. Wangapi wameona ako sawa? Raise your hand. Aya, now the next question will tell you. Ukiona mwenzako amesema uko na shida, ni yeye ako na shida. That is now the mental health. That means the research imeonyesha, utafiti imeonyesha in Africa, okay, in third world countries, mtu mmoja kati ya 4 ako na changamoto za afya ya akili. 1 out of 4 has an issue with mental health. So nataka muhesabu every 4. Tuanzie wapi? Bro, hebu sema 1. Sema 1. Madam? 2, 3, 4. Angalianeni mkiwa 4. One of you. 4. So the research has shown out of 4 people, 1 has a mental health issue. Na by the year 2040, 1 out of 3 atakuwa na mental health issue. So who is that person? Who is that person? Naona wanacheka. Who is that person? Wangapi hapa ushawahi kuwa na stress? Raise your hand. Ni nini inasababisha mtu akuwe na stress? Masomo, high five. Masomo ingine? Conflicts, high five. Aya, nani mwingine? Tumepata masomo, conflict. Nini inaweza fanya? Nini? Ati? Heartbreaks. Relationships. Okay. Tunaweza pata mahali tuandike, mko na flip chart. Aya, nataka secretary. Leo tunataka tutengeneze list yetu kwa kiti. How many are hearing me? Now, nataka tutengeneze list yetu ya vitu zenye zinasababishanga tukue na stress kama students wa kiti. Jambo la kwanza tumesema nini? Masomo. Ya pili, conflicts. Ya tatu, heartbreaks. At ladies. Aha. Ladies. Ingine, men. So hiyo ni relationship. Ingine? Thank you. Ingine? Money. Money or pesa. Ya tano? Illness. So, nani ata volunteer kutuandikia? Njoo, kindly come.
Just come. Good. We want volunteers. Come. Just come. Joe. Come. I'm waiting for you. So causes of stress at Kitty 2026. So begin. Aya, tumemention mambo 5, si ndio? Kuna ingine nasababisha tukue stressed. Friendships, marafiki, tukue pamoja. So friendships, marafiki. Ingine nasababisha tuwe na stress. Ati njaa. Njaa, Ati missing job opportunities. Wangapi wako Kiti na wamemaliza masomo? Sababu zidhani kama unatafuta job opportunity na bado uko chuo. Opportunities zinakujanga baadaye, si ndio? Unless attachment and all that. Because I'm a TVET certified trainer and I'm an assessor. Na ninaona kama nakuja hapa kuverify some of you. Nataka tuangalie, tumeona kile kinasababisha tuwe na stress. Hii heartbreak inatokana na nini? What causes heartbreaks? Disagreement. Okay. So number 1 that causes heartbreak, disagreements. Watu kutokubaliana. Nini ingine? Cheating, kudanganya. Kugongewa. Ingine? Lack of communication. Alafu lack of trust, mistrust. Sasa ninataka niwasaidie. I want you to get this. Whatever causes you stress, it is something you are allowing it to manage your mind and your life. Wacha niwasomea quote. When we are talking of mental health, mtu akiwa na anxiety, kuna kitu ambacho hufanyika. Lazima uangalie first cause yake ni nini? What is the trigger? Ni nini na cause hiyo ku break up ama relationship? That trigger itakusaidia uanze kuelewa ile stress uko nayo ni nini inasababisha. Kwa sababu kuna a lot of people think about being stressed or being depressed, but they cannot identify the cause of that stress. So you need to look for the trigger. Baada ya kutafuta trigger, we go to the next level. You become anxious. Unaanza kuwa anxious. Wakati unakuwa anxious, if anxiety is not managed, you get to a point of being depressed. When depression is not managed, una get to a point where you get to be bipolar, or what we call you are getting to level 1 depression, level 2. So ukifika bipolar, hauwezi jielewa because it is now a mood disorder. Na ukifika hiyo hali ya kutojielewa, wanaanza kukucategorize, unastahili kwenda kuangalia kama akili zako ziko sawa ama haziko sawa. Then from there you get to a point, sasa utaanza kuwa introduced kwa hospitali. At the end of the day you realize when you are working through mental health, afya yako ya akili ni ya maana sana ili upite mtihani. You cannot have a challenge with your mental health and pass your exam. Tuko pamoja? So if you don't take care of your brain, your mental health, you are not going to be anything. Ushawahi jua unaweza kuwa uko na mkono mmoja na unaajiriwa, lakini ukiwa na shida ya akili, hata ukuwe na macho mbili, mikono miwili,
miguu miwili, you cannot make any progress. Are you aware that happens? What made you to come to Kiti? Ni nini ilichangia ukue kuja Kiti? Kupita mtihani. Let's clap for her. Kupita mtihani. Ni nini ilifanya apite mtihani? Alikuwa na akili mzuri. Wengine you made it, lakini kuna challenges. So what are the factors zinasababishanga watu wajipate wako in stress, wako in depression? I want us to look at the risk factors, and then from there tutaangalia how we can manage it. Number one, substance abuse. Madawa ya kulevya. Wangapi wanajua madawa ya kulevya ni nini? Can we mention drugs? Kama nini? Bangi. Ingine madawa ya kulevya? Cocaine, pombe, miraa. Nini ingine? Mchele. Wangapi wamewahi tumia pombe? Usiinue mkono. Wangapi wamewahi tumia bangi? Usiinue mkono. Wangapi wamewahi tumia pombe? Usiinue mkono. Wangapi sahi wanatumia? Usiinue mkono. But do you know that is a risk factor? Inaweza changia ufike graduation day, ama ukamilishe masomo yako, ama ukose kukamilisha. So number one, what we call drug and substance abuse. Number two, identity crisis. Tumeangalia katikati ya vijana kuanzia miaka 17 mpaka miaka 35. You are trying to identify yourself. Please get this right. You are who you are because you know who you are. If you miss to understand who you are in for trouble. Na kwa sababu hiyo utapata ya kwamba identity crisis inasababisha in your life wengine mkuwe stressed. In an institution like this, utajipata ya kwamba unataka ukue kama mtu fulani. And you realize that you came here alone. So when you try to identify with another person, you lose who you are. And that one can lead to mental health issues. Jambo lingine ambalo sio la mwisho, lakini kwa sasa nitasimamia hapo. Kutojijua. Lack of knowing of who you are. Many times when you are chasing after your friends, you may lose yourself. Na ni vizuri ujielewe wewe ni nani, unatoka wapi, na umekuja Kiti kufanya nini, na unataka kuachieve nini. Lack of knowing why you are here. You will find yourself chasing after other people instead of chasing after your dream. Whom do you want to become? Unataka after 3 years here ukue nani? Kuna wengine tumeanza course lakini hauwezi maliza because haujielewi. Let me just make a simple request. Wangapi wako hapa juu walilazimishwa na wazazi? Wangapi wako hapa juu walilazimishwa na wazazi? Please, if you are here and you was forced by your parents to be at Kiti, after this come and talk to me or Madam Mary. We will help you through the dean of students, because these teachers will waste their time. Now our parents wako wata waste door, but at the end of the day you will not achieve anything. How many are here because they wanted to be here? Just raise your hand. Now you are the right people I'm talking to. Imagine kufanya course kama catering na hautaki, utaenda kupigia watu nini? So lack of knowledge of who you are can cause a mental health to you. Kwa sababu utaenda in the field of practice and you will not be practicing that. I'm a psychologist because I wanted to become one. So how can we know that somebody is under anxiety? What are the behavioral symptoms and emotional symptoms? Number one, physical symptoms of somebody who is under anxiety. Number one, feeling dizziness and headache.
Mara nyingi unasikia una complain kuumwa na kichwa, na sometimes unajipata kausingizi kenye akaishi kila wakati. Ukisikia lesson ya teacher fulani, afadhali ulale. That is an anxiety in itself. Number 2, rapid heartbeat, ile tunaita in medical palpitating of the heart. Roho yako hata ukiona tu mtu fulani inaanza kudunda. Number 3, sweating, unajipata tu unaanza kusweat. Na this anxiety inakujanga mpaka kwa relationship. Ukiona tu boy fulani ako na girl wako, unafikiria namkatia na si kumkatia, pengine walikuwa tu wana chat, and it comes as a result of insecurity. Sijui kama tuko pamoja. Number 4, sleep disturbances. Hauwezi tulia katika usingizi, unalala lakini haulali. Number 5, nightmares. Unaanza kuwa na nightmares. Na wengine wakati ambapo mna watch movies, hizo movies wakati unalala, unaanza ku get those movies. That is a sign that you are becoming anxious. Hata wale ambao wanavai saa hii in positions, if you are not careful, you can enter into anxiety, to stress, to depression. You should not have a lot of expectations beyond what is manageable. And then another thing is stomach ache. Sometimes kuna watu wanasikia tu wanauma na tumbo during exams, unasikia tu running stomach. It's a sign. Let us look at the emotional symptoms. Tuko pamoja? One of the emotional symptoms is irritability or bad temper. Unakuwa yule mtu ambaye ni fragile, handle with care. Every time jambo likihappen, unataka kureact. That is a sign. I want to give you another one. Having difficulty in concentration. When you are not concentrating in your books, in your class, it will affect you. And let me tell you, young people, you are very privileged to be here at such a time and to have teachers like these ones working with you. You need to understand that at the end of the day, it is all about yourself. So how can you manage this? When you look at behavioral, before we go to management, tabia ambazo mtu ako under stress or anxiety, mojawapo ni hii: missing classes frequently. Wangapi wao wakiskip classes? Usimlaumu huyo mwenzako, pengine ako under stress. So if you want to deal with heartbreak, number 1, choose the right person and believe in that person. Choose the right person and believe in that person until you prove they are wrong. Number 2, nani anaweza tuambia? How can you deal with heartbreak? Do the right things at the right time. Kama ni kusoma bro, soma. Kama ni relationship, ingiana ndani nayo. But if you do that too, you will miss one. Utatoka chuo na ball na mtoi badala ya kutoka na diploma yako. So choose the right thing and choose it at the right time. Relationship ni poa, lakini number 3, how to deal with this heartbreak. Define your boundaries. Boys, ukiwa na sholi wako, mwambie hii ndio boundary. Wewe ni beste yangu, lakini siwezi vuka, hauwezi vuka huu mpaka. Mimi nilioa na nilioa msichana nilipenda, na wacha niwape story. Ukitaka uende kwa YouTube on MBCI TV, usearch Reverend Charles relationship show ya December. We are there with my wife and watch that program for 9 years. For 9 years she waited for me. Now haiwezekani saa hii. Kilichotusaidia boundary.